Salut Alain, bonjour. Salut Loïc, bonjour à tous les électroculteurs. Bonjour à tous, oui, ça fait plaisir voilà, de te Hi, recevoir Alan. pour échanger sur ce Hello, super Loy. domaine Good morning, d'électroculture. everyone. En Well, fait, on va au hello. travers de cette Good morning, présentation montrer everyone. l'antenne Yes, que tu as it's a pleasure to construite, hear from you. les Today we are électrodes, here to parler un peu de discuss toi your aussi, super de toi, ton electroculture arrivée là, et antenna. voir en fait un Through this peu avant d'arriver à presentation, cette we antenne will très showcase perfectionnée, the tu as antenna fait that you built. des systèmes We will hydrauliques also entre touch upon guillemets your et dans un journey but and how plus you simplifié, arrived et at this puis perfected antenna. tu en es arrivé à faire ce Initially, modèle de you là worked on more avec basic des mesures, systems, hein, on va parler des creating a mesures de slightly culture en simplified dépendance par antenna. voltmètre et Eventually, ce you que tu developed vois this sur les advanced récoltes et model. les effets sur les We will récoltes, delve into the par measurements you exemple conduct, donc such avec as les using a récoltes de voltmeter to tomates, de observe the graines, sur la effects on crops dynamisation de like l'eau, où tomatoes, tu branches ton seeds, antenne and water directement sur le dynamization lot. when the Alors en antenna fait is directly connected. l'électroculture, juste pour rappeler, Just to hein, c'est refresh your dans la memory, nature changer electroculture involves l'électromagnétisme de examining nature l'atmosphère et from the les influences perspective of évolutives dans l'environnement. electromagnetic, Et de là, on va magnetic, and utiliser energetic différents systèmes influences pour between living organisms and influencer the les environment. végétaux. Et là, par We exemple, avec utilize les various antennes, systems to les energize différences de plants, potentiel such as entre les métaux, par antennas, exemple, to encourage on va electron favoriser en exchanges fait between different metals, des échanges enhancing d'électrons, des exchanges échanges between d'électrons the air entre and ground, le sol et mimicking l'air, nature's l'air et le sol processes, like naturellement. En those fait, in on va trees. imiter ce que fait Hello, la nature avec Alan. les arbres, Could you par please exemple. introduce Alors, yourself bonjour briefly? Alain, est-ce que tu peux te I am known on a présenter few Facebook brièvement posts as merci. Divergence, which is also the name of my Voilà, vegetable garden. connu sur Unfortunately, quelques I no posts longer have access to Facebook Facebook, par so reaching out to me there l'utilisation won't be de possible. mon potager. I discovered Alors, à electroculture in the savoir que je me suis 2000s and connecté started experimenting with electron exchanges using different metals and iron rods. For j'ai rencontré instance, I placed concrete rods near crops to facilitate electron exchanges and energize the environment. I observed significant effectiveness in using various metals, such as zinc and steel lamella, placed on opposite sides of my crop rows to stimulate electron exchanges, thus enhancing fertility. These simple techniques, like using concrete iron rods and different metal plates, resemble acupuncture from the ground. À savoir que déjà là, je notais que, comment dire, une, une, une efficacité, comment dire, notable. Aussi, j'utilisais donc les trilles métalliques pour toujours pareil. Et dans mes rangs de culture, j'avais une, comment dire, je mettais d'un côté de mon rang des lamelles de zinc, de l'autre des lamelles d'acier. Et c'était donc l'échange d'électrons entre les deux lamelles qui fertilisaient mes rangs. Ça, c'était donc tout au départ dans les années 2000. Oui, voilà, donc les techniques simples, on va dire, rien qu'un fer à béton qui fait déjà Basique. une montée d'électrons, et c'est un peu comme de l'acupuncture du sol, hein, et deux Exactement. plaques de métaux différents, par exemple, sur comment dire, des Des parcelles de rangs. culture, et des rangs, Mhm. merci. On a d'un côté une plaque de zinc, imaginons de l'oc de cuivre, on a des différences de potentiel entre les métaux qui créent un effet de pile, hein, et une circulation naturelle Tout à fait d'électrons, ça. et les plantes, elles baignent là-dedans, hein. Voilà. Voilà, super. Et du coup, on voit là ta serre et tu en es venu dans cette serre à force de chercher, d'expérimenter, à développer une antenne d'électroculture très perfectionnée. Mais avant cette antenne, tu en as fait une un peu Voilà. plus simple ici Of qui the est basée seeds in the sur crop plots and voilà, the ta première rows, antenne qu'on we voit have à a l'écran zinc là, qui est plate on basée sur one les side recherches and let's de imagine Christophe copper Étienne on the other. Christoflo, hein, qu'on a There are differences in juste à potential la première between these partie. metals Juste that create a rapidement, battery juste avec effect and a Christoflo, natural on flow of voit hein, tu as electrons. The des fils plants are légers hein, bathed in qui, this avec le vent, process, and ils suddenly sont we see the flexibles. Et sous TA le vent, il y greenhouse a emerge. In des this effets de flexion greenhouse, hein, qui font through de la constant pression et du mouvement experimentation, d'électrons. a Et very là, refined est-ce que tu antenna peux was nous décrire developed. rapidement But cette before this installation sur advanced l'antenne antenna, Christoflo? a somewhat simpler one was Déjà, created. les tiges The fines first antenna we qui see on the sont screen is souvent based on the research of Justin fléchissent Etienne et Christoflo, induisent whom we briefly discussed earlier. This antenna features comment dire, light threads des that are contraintes flexible and move with the syndicales wind, et causing des bending métal, effects that il y a des lead to contraintes torsion and electron des électrons. movements. Les électrons Can se you mettent en quickly mouvement. describe what inspired you to Les develop piles the antenna thermoélectriques based on avec des cuivres Christoflo's work? qui sont la The fine performance hairs donc that sway in the dilatation du wind, métal entre inducing la partie stresses on the ensoleillée metal, et celle causing de la electron chaleur et flow. celle qui se trouve The à l'ombre. differences in Donc expansion of metal contraintes between the sunny and shaded mouvement parts d'électrons. lead to electron movement, Pile creating a voltaïque voltaic à pile faible activité, reaction. c'est-à-dire qu'elle est chargée The de antenna is quelques designed to piles collect rain généralement droplets, which are négatifs typically negatively et charged, donc creating a différents potential difference with the potentiels Earth.
By d'habitataires extracting Voilà, electrons c'est from les raindrops, électrons, par the exemple, dans l'eau, tu voltaic pourras arracher battery des can harness électrons this plutôt que energy. qu'elles tombent dessus. Even though the soil may carry a negative charge, L'agrivoltaïque peut if it is condenser less l'électron negative than the rain, assez it gouttelette. can be considered Voilà, positive, en fait, leading to an exchange of on dit electrons. souvent que la pluie elle est chargée Regardless of whether the environment is positively or negatively tout est charged, the comparatif, antenna's c'est-à-dire purpose que si remains notre capturing soleil est electrons. négatif, mais The que la positioning of the antenna négativité towards the South est Pole and its alignment with the inférieure à celle de la magnetic pole pluie, generate an du coup, electron on peut movement considérer due to comme the Earth's positif. magnetic Donc, field, on which a flows from un east to échange west. d'électrons The pour antenna que is la designed to pluie soit capture electrons chargée consistently and positivement ou facilitate this négativement. exchange Ça, c'est despite pas varying weather la conditions. pointe What inspired you face to develop this highly au pôle refined yet sud. simple antenna Elle est là design donc that pour effectively captures se mettre electrons face from au the pôle ground and magnétique promotes their et exchange with the elle aussi air? engendrer un mouvement d'électrons puisque c'est ce pôle-là qui génère le sens du champ tellurique qui est d'est en ouest. Voilà, on voit que tout est là pour capter des électrons, quels que soient les changements, les variations de météo, et Voilà. favoriser, comme le disait, cet échange sol-air, air-sol. Est-ce que c'est ce dont tu t'es inspiré pour arriver à cette antenne très perfectionnée? Complètement. Mais juste avant, on va commencer par la première antenne. Alors l'objectif, c'est de voir quel raisonnement tu as eu pour arriver à l'antenne très perfectionnée, parce qu'il y a des personnes qui sont très intéressées pour mener des expériences avec ces types d'antennes, pour dynamiser leur eau, pour mettre en connexion avec leur serre, avec leur potager pour augmenter les récoltes naturellement. Et là, donc, on voit qu'il y a différents éléments. Est-ce que tu peux nous les citer et nous dire à quoi ils servent, s'il te plaît? Alors on retrouve donc la pointe du sommet et la pointe direction sud. La différence de l'antenne Christoflo, c'est qu'en fait là il s'agit d'aluminium parce que le comment dire comment on appelle ça la teneur électronique est nettement supérieure. Voilà, tout à fait. Donc plus 1670. First, Bien we'll start with the first le antenna. sens des The objective is to comment dire understand the des reasoning behind électrons achieving de par la advanced air différence des métaux connectivity. qui va dans le Some même sens individuals are que keen on celui conducting experiments with comment such dire de la antennas to vers le power sud. their homes, link their Donc greenhouses to on a donc vegetable ces deux gardens, pointes and intermédiaires. naturally enhance harvests. On a donc Now, let's établi en explore the pointe un different électron moins fin elements. parce que plus la Could pointe you est fine, please mention plus and explain their l'échange d'électrons purposes? est We aim favorisé. to reach the On peak of a the summit and the southern le direction. radiateur The qui key reprend distinction donc of the Chistov flow antenna comment dire lies in la its pile aluminum voltaïque composition, dont resulting in parle significantly Christoflo. higher electronic content. Différence The antenna features two aluminum partie tips, ensoleillée with et la one partie being ballon, cut et into an donc extremely fine mouvement tip to promote d'électrons. electron Il s'agit exchange. également là The en radiator l'occurrence de utilizes a capter voltaic les battery. plaques de pluie. Le Chisto flow format en fait highlights the c'est un peu difference between simplifié. the sunny and shaded On parts, a aussi emphasizing electron movement and les charge ailettes accumulation, 125. even Donc encore capturing une rain fois, droplets. différence de potentiel Additionally, zinc strips électronique are employed for their potential difference and qui sont flexibility. relativement When a flexibles slight breeze et donc occurs, les tensions personnes qui arise utilisent within the metal, les stimulating créent electron des movement. tensions It's noted that satellites during et génèrent severe un heat mouvement waves, d'électrons. the zinc À savoir strips quand may même droop, important necessitating de regular savoir maintenance qu'en for cas optimal de forte performance. canicule, Introducing la a mettre bien Tesla contre coil into tension the à setup, surbaisser it et generates an je electric field that conseille induces a de magnetic l'utiliser field, pour leur donner influencing un meilleur electron maintien. movement within D'accord? the metal or circuit at Voilà. its core. Dans le Two principe de mon separate antenne, circuits have been on established. voit The top circuit, comment dire, la isolated présence from the de la boule de mast, Tesla. links directly to the Là, j'ai coil, repris while the coil parce connects to the qu'on mast peut below, trouver which in turn is un linked peu to the partout radiator and the southern une point bobine via the zinc de strips. Tesla These circuits génère produce un champ distinct effects, dans and lequel there is circule un already a courant électrique, potential difference génère un between champ them, magnétique indicating qui activity va between the repousser les circuits. électrons du métal ou du circuit qui se trouve au cœur de cette spirale. D'accord. Et donc j'ai là du fait dissocier deux circuits différents qui est le bouquet du haut, isolé du mât et connecté directement à la bobine. D'accord. La bobine, elle, vient rejoindre le mât plus bas. Mhm. Et ce mât, lui, est connecté au radiateur, aux deux ailettes et à la pointe vers le sud. On a donc là deux effets, deux circuits complètement différents. Et si on mesure déjà entre ces deux circuits, on a déjà une différence de potentiel. Donc il se passe déjà quelque chose rien qu'entre ces deux circuits-là. D'accord. Alors là, il y a plein de choses, ça soulève plein de choses. C'est que naturellement, les électrons, principalement, le sol il est négatif et l'air est positif. Et
En général, les électrons, ils ont tendance à monter. Ils ont tendance Voilà. à monter au travers des plantes et à repartir dans l'air, même s'il peut y avoir l'effet inverse, mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Et là, par l'effet de Majoritairement. pile inverse, tu as plutôt l'alu et le zinc en haut et le cuivre en bas, Okay, donc now ça there are fait plutôt several pompe à factors to électrons vers consider le when bas, it c'est ça, comes hein. to electron movement. Alors, Essentially, parce que the tu ground penses, carries a negative charge, while the air has a positive charge. Electrons typically flow from the ground through plants and into the air. Although there can be instances of the opposite effect, the usual setup involves aluminum and zinc at the top and copper at the bottom, creating an electron pump that drives the flow downwards. In a standard current mode, there is an outgoing current from Earth to the sky, benefiting plants as they can absorb electrons. During stormy conditions, there may be polarity reversals, allowing us to harness D'accord. atmospheric Ouais, le but, c'est energies de for the faire vraiment plants. circuler en fait The les goal is to électrons ensure a dans continuous l'énergie et de bloquer circulation of tout ce qui fait des electrons. blocages. When energy Et blockages là, on occur, favorise la promoting circulation electron flow d'électrons. becomes crucial. The disparity between the atmosphere and the Earth's charge is more significant than that between different metals. Moving on to the separate circuits you mentioned, the top part consists of an aluminum tip and 6 D'accord. Ouais, zinc c'est plates. These are insulated from each other at the base using leather. The aluminum tip connects to the copper cable at the base of the Tesla coil. To clarify, the setup involves aluminum and zinc at the top, separated by leather, with the base of the aluminum tip linked to the copper cable of the Tesla coil. You mentioned winding the Tesla coil counterclockwise, which is an essential step in its production. I followed this approach based on the information I had, despite having limited knowledge on the subject. The first time I saw your antenna, I was truly impressed. Du mât, ouais, qui Mais se trouve être l'aluminium, le cuir, mais voilà, connecté directement à la base de ma bobine Tesla. voilà. Donc Au sommet, je plutôt. récapitule pour que les gens comprennent bien. En haut, on a bien tout le sommet, l'aluminium et le zinc, qui est isolé du mât en cuivre avec du cuir, mais la base de l'aluminium de la pointe en alu est connectée au début de ton câble qui est en cuivre, Oui, si je ne me trompe pas, ta oui, fameuse bobine de Tesla, que tu as enroulée, je crois, tu me disais tout à l'heure, dans le sens anti-horaire, c'est bien ça? oui. Voilà. Oui, c'est majoritairement ce que j'ai pu constater pour la réalisation d'une bobine de Tesla. Donc j'ai repris l'idée sans plus de connaissances que cela, quoi. Ouais, ouais. La première fois que j'ai Alors, vu ton antenne, je me suis dit, waouh, c'est génial tout ça. Et j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, bon, comment il a fait, comment ça marche. Et puis en avançant, je commence à comprendre le fonctionnement du système, en fait. Parce que plus on creuse, plus on cherche, plus on voit que en fait, c'est logique. Mais au tout début, c'est vrai que quand on ne connaît pas le sujet, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? À quoi ça sert? Comment ça marche? Et ça paraît bizarre si on ne s'est jamais intéressé. en Et fait, après, on comprend le système. Oui. le procédé de montage est simplement fait pour, comment dire, la circulation des électrons, comment dire, pour favoriser la circulation des électrons. La bobine de Tesla, c'est comme un peu un accélérateur. It's all Donc, great, and I tried j'ai to repris cette understand idée how it pour works. justement As I moved forward, I cette bobine started to puisse comprehend the functioning of the system. circule déjà The more I par là, delved, par le biais du searched, radiateur and et la observed, pompe the more I realized that it is qu'on appelle logical. donc téléopticale. Initially, Ouais. when you are unfamiliar Donc with the là subject, déjà you may en wonder about its domaine, purpose and on operation, a which might seem une strange création if you have de never been mouvements curious. d'électrons, However, puisque as déjà you delve avec un deeper, simple you moteur grasp clé. the system. Voilà. Et Yes, si the tu process avec of le bon assembly is connect, simply tu about branches tout à facilitating the l'appareil circulation dans of lequel tu peux electrons faire. to promote their Avant de flow. connecter, The Tesla avant de coil connecter acts as an accelerator. le bas I de la embrace this bobine concept Tesla, because this coil propels the j'ai mis circuit donc already ma fiche circulating in the MA via the les deux fiches radiator de of the mon box and the two voltmètre dice, Ouais. et which la are deuxième referred to fiche, as je l'ai posée telluric. sur le mât Now, directement. within Une ourselves, sur le we mât, have initiated the movement of Sur le mât, à la electrons, base de la as it bobine can Tesla. already be Là measured déjà, with a j'ai pu simple constater, voltmeter. sans To savoir measure, you mesurer connect the le volt device to identify the d'accord. potential En fait, difference. bobine Tesla, elle est Before connectée connecting, au place one premier, plug of the la pointe voltmeter at the d'aluminium base of the qui est en Tesla haut dans le coil. sens anti-horaire I et qui observed descend around jusque 150 en dessous millivolts. des ailettes. Le The Tesla radiateur, coil is la connected pointe to the en first alu aluminum tip, horizontale dans which l'axe du spirals champ magnétique qui est face counterclockwise à and l'axe du descends champ to the base magnétique of the des fils radiator. géographiques. The horizontal Et les aluminum deux tip ailettes aligns est-ouest with the magnetic donc dans field's l'axe de la axis and circulation faces the électromagnétique direction of the principaux. magnetic field, Eux sont specifically the fixés au mât en geographical cuivre. south Donc side. tu les as Tout à fait. fixés, Both outlets are tu les as fixed fixés along the comment? Tu axis fais of the pour main bien tirer en telluric contact, currents at the j'imagine, mât and avec le tube. cuivre. They should be Alors, properly secured déjà, to ensure good j'ai fait, contact, comment possibly dire, by bien sanding them for pour improved bien, conductivity. parce que
Underneath the coil, which is surrounded by iron wire, there are approximately 20 towers to securely fasten the structure. I have connected the off wire to the aisles against the M, but the details of this step are unclear. Comment dire, c'est entouré avec un fil de fer, hein, il y a bien une vingtaine de tours pour bien le fixer contre. Et mon fil, en fait, j'ai mis de l'étain dessus, quoi. De Voilà, l'étain. Ah, ouais, de l'étain. j'ai pas Mais compris sur quoi tu as mis de l'étain et sur quoi tu as mis des fils de fer. sur le fil qui vient serrer les deux ailettes contre le mât. Mais ça, c'est D'accord. sans importance en D'accord, vérité. c'est juste pour les tenir en fait, quoi. C'est juste pour les tenir. Voilà, ça D'accord, aurait pu d'accord. être un serflex, Ouais, ça peut être n'importe quoi. Hein. d'accord, À d'accord, partir du moment où l'humidité peut pas s'introduire entre l'ailette et le mât, de d'accord, manière à ce qu'il n'y ait pas une oscillation possible. d'accord, C'est tout. Hein. d'accord, ok. Après, j'ai aussi recouvert de colle, les colles là qu'on fond à chaud. D'accord. Donc, il y en a un peu partout, par exemple, au sommet du bouquet. Pour Tout éviter en que l'eau, haut, tu The disais avant, importance que is ça really se just to hold the components voilà, et puis together. je voulais pas que le In fil fact, puisse it's boire just to l'eau. hold them Ah, securely. ah oui. Puisque This could have been le bouquet achieved with a isole, zip tie or any other method as long as moisture can't get in between the layers and there is no possible oscillation. au mât, Additionally, que le I covered it with insulation where we melt it hot. This insulation is applied everywhere, for example at the top of the bouquet to prevent water from seeping in and causing oxidation. The leather insulates the bouquet from the hand at the top, ensuring that the leather does not absorb any water. These are small details that may not be of great significance to everyone, but for those who are technically inclined, the objective is to ensure that different metals are in contact to allow for optimal electron circulation. After that, we can use anything such as scotch tape or other materials. The key is for the components to be as durable as possible, even with the reuse of materials in a circular economy. For instance, I didn't need to purchase anything to make my antenna. Everything was sourced from reclaimed materials. The bands are from old gutters, the aluminum rods are repurposed, and the radiator was salvaged from an old electronic device. Even the copper tubes used as the hand are from a supply leftover from a renovation project where I had to replace a pipe. This demonstrates the benefits of a circular economy and resourcefulness in material use. In general, I believe I've explained the process of making this antenna. If there's anything to add for others to design it successfully, please feel free to share. I think everything has been covered, and there's nothing significant missing. The length is about 20 centimeters. I don't have a deep understanding of a Tesla coil, so I didn't delve into that topic. Je crois que tout est là, hein. Il y a pas de... Génial. Oui, Là, là, ouais, il y a combien de centimètres à peu près de là, une ah oui, vingtaine? tiens, oui, voilà. Comme j'ai pas vraiment de notion hein, dans ce qui est bobine de Tesla, j'ai pas voulu approfondir plus que ça. Puisque je sais qu'un nombre de spires peut influencer la tension qui circule, etc. Moi, ce que j'ai choisi, c'est de me baser sur le nombre d'or. Et donc, j'ai, que ce soit la longueur des ailettes ou la longueur du câble qui m'a servi à faire cette spirale, elles sont basées sur le nombre d'or. Pour mes ailettes, elles font 32 cm, ce qui est approximativement deux fois, en l'occurrence, Ouais, le nombre d'or. Ouais. Un 618 x 20, ouais. Ouais, voilà. Et identique pour la bobine, c'est peut-être x2 ou x3. À vrai dire, je sais plus trop, mais ça restait toujours dans un... The spiral can influence the voltage that circulates, etc. What I chose is to base myself on the golden ratio, so I used it for the length of the eyelets and the cable. The eyelets are 32 centimeters, approximately twice the number, 618 by 2. The same applies to the real, maybe Zeiss or Zeiss 3. Everything is designed to promote the peak effect so that the electrons can extinguish and return from the coil of the antenna system, which is on a copper M. Now, quickly looking at the table of the main pentancenes, we can see the copper coil that Alain explained. The eyelets are positioned about 1/3 at the bottom compared to all the spires and coils. Moving forward, we arrive at this antenna that you had in your greenhouse. You started with a system mounted more than 6 meters high, then connected approximately. Can you explain this first system? In the very first assembly of my greenhouse,
I replicated the concept of deselectrocultures where ancients created a kind of canopy over their crops by stretching cables. I used a metallic tray above the crops directly connected to the antenna. Cables went down with slats plugged into the ground at the foot of the cultures. This principle brings energy directly to the foot, diffusing it to the nearest plants. There is a noticeable difference between plants nearby and those 1 meter away, so increasing the number of lamellas and cables is crucial. For example, a copper strip can be used. Creating a ceiling like this, when brought back to the ground, can benefit the crops energetically. However, it became overwhelming for me to manage my crops due to the high energy levels, leading to increased production. Et on peut constater quand même une différence entre ceux qui sont à proximité et ceux qui se trouvent à 1 mètre. Donc ça oblige à multiplier le nombre de lamelles, le nombre de câbles, un petit peu complexe. Donc voilà une lamelle de cuivre par exemple. Je déconseillerais aussi en tout cas dans la serre, de faire un plafond comme ça qui finalement revient à ramener un peu le ciel au sein de sa serre. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que en fait, c'était tellement énergétique que j'arrivais plus à maîtriser mes cultures. Et que j'avais une production de gourmands dans les jours qui suivaient un orage, j'avais une production de gourmands qui était colossale, où au lieu d'avoir 1 ou 2 gourmands, je les avais par grappe, j'avais des gourmands qui poussaient directement sur des feuilles. From gourmand in the days following a storm, I had a production of gourmand that was colossal. Instead of having 1 or 2 gourmands, I had them in clusters, gourmets that grew directly on leaves. I even had bouquets that started growing again, and these stems made bouquets again. In short, it was anarchic and in demand, a colossal work of mastery. There was a moment I would have if I had left everything. I couldn't have gone back in my S for a moment when I railed a bit against Yank Vor for not having warned that he had to put a circuit breaker on the installation. So, I ended up unplugging this metallic tray from the sky to bring directly from my antenna at the foot of the plants through metal sorting that I have. So, fled into the ground, here and there, we can clearly see these overhead wire systems. We see them, for example, in the Encyclopedia of Science and Work of New Inventions of 1927, where we can see clearly there. This time it had artificial current. They electrify from above like that. They do kinds of electron rains on the crops, and you see an increase in productivity. It was much more vigorous, except that it was not the most appropriate technique. You will then show which technique you used, and now we can clearly see that the electrons circulated from your ground antenna. Something important is that the antenna must be more than 6 meters high. The higher it is, the more it works because, compared to the ground, we normally have 100 to 120 V per meter. So at 6 meters, theoretically, we are at 600 V compared to the ground. You were telling us that the more we believe the difference in potential, the more the effectiveness proved to be true. You told us afterward that you had, in fact, connected directly your antenna to systems made of wire mesh that we use for the screed. It is of the same kind that we saw before in heaven, except that this time it is cut in a band of a mesh, that is to say 25 centimeters if you count the point that sticks out. It's on these spikes that stick out that I connect my cables that lead directly to the antenna. The C-best poles are arranged north-south for cultivation beds. So you have 2 rows like that of metal plate, excuse of iron plate. Wrong being the antenna, it is connected only to one of the plates, and it's more like the plate on the south side. The orientation of the fences in the greenhouse is north-south, on the other hand. L'orientation des grillages dans la serre sont nord-sud. Par contre, chaque grille, en fait c'est pas des plaques, hein, c'est des grilles, mais les grilles sont à peu près espacées d'1 mètre et du coup 1 mètre à l'est, 1 mètre à l'ouest. D'accord. Voilà, et j'en ai comme ça régulièrement. J'ai fait plusieurs essais avec avec des grilles non connectées, entre les deux et sans grille du tout. J'ai retiré en fait les grilles non connectées. The gray plates are spaced 1 meter apart, 1 kilometer east and 1 kilometer west.
I conducted several tests with grids not connected and without any gray. I removed the grids that were not connected and left them in the vegetable garden outside. However, in the greenhouse, there are connected grids. We rely more on the exchange of electrons between metals and the Earth's atmosphere. It is unnecessary to have zinc and steel grids as we now focus on the exchange of electrons between the Earth and atmosphere. For someone interested in creating cultivation beds in their vegetable garden, we will show the improvements. In a short video, you can see a copper wire with an alligator clip that allows you to connect it to any structure, such as a mesh structure. It is recommended to connect the wire directly to a grid. The orientation of the grid is crucial. It is better if it goes around the bin or aligns with the north-south magnetic axis. The connection to a gray is significant. Making an arch with the grid follows the same principle as in the greenhouse, emphasizing proximity. The arch grate is connected to the cable, while the wire fence in the vegetable garden is not connected. In the vegetable garden, the electrical potential is around 100 to 130 megavolts. I connected the 36 meters car of my serre to a single antenna that emitted 380 megavolts. Even after all this, I could still measure 120 to 130 megavolts that I brought into my system. Donc voilà, là par exemple, là la grille qui fait voûte est connectée à mon câble, on le voit en bas à droite. Ah oui, ah oui. Voilà, donc là j'ai un grillage qui fait tout le rang, tout le long. De l'autre côté, j'en ai un qui n'est pas connecté. C'est ce que j'avais mis, comment dire, dans mon potager, parce que là, dans le potager, il y a 100, 120, 130 millivolts. Il n'y a pas plus. Hein. C'est en sortie de serre, il n'y a presque plus rien. Hein. D'accord. Et donc, c'était en plus de ta serre, tu avais connecté ça en plus, quoi. Ouais, voilà, ouais. J'ai les 36 mètres carrés de ma serre qui sont alimentés par une seule antenne qui dégageait donc 380 millivolts. Et en sortie de tout ça, j'arrivais encore à avoir 120, 130 millivolts que j'ai amené dans mon potager, mais qui ont pu alimenter que 2 rangs. Hein. Après les 2 rangs, il n'y avait plus rien, c'était 0. D'accord, ok. D'accord, et là, tu avais vu donc sur le mildiou, résistance au mildiou, tes tomates devenaient plus grosses, les graines aussi, tu as remarqué plus grosses avec l'électroculture, sachant que tu faisais déjà du potager avant de faire de l'électroculture. Qu'est-ce que tu as observé en fait, s'il te plaît? Ah ben moi, tout ce que j'ai observé avec l'électroculture n'est pas comparable avec ce que je faisais avant, hein. In the vegetable garden, you were only able to harvest from 2 rows. After that, there was nothing left, it was 0. Okay, and now you notice that with the milieu resistance, your tomatoes were getting bigger, and the seeds were also growing larger with electroculture. Did you grow vegetables before trying electroculture? What differences did you observe? Well, everything I have observed with electroculture is incomparable to what I experienced before in terms of fruit size. We are talking about a 25 to 40% increase in size. The seeds I collected after using electroculture were significantly larger. Furthermore, electroculture seems to enhance plants' ability to fight against diseases. For example, with WM, while it did not completely eradicate the disease, it prevented it from spreading throughout the entire crop. The disease was contained within a small area, usually just a few centimeters, sometimes up to 50. I have never seen the milieu disease affect plants in electroculture. The seeds produced through electroculture seem to retain genetic memory. When I replanted these seeds in my vegetable garden outside the agricultural sector, I observed increased resistance and larger fruits compared to when I initially purchased the seeds. This memory embedded in the seeds is also mentioned in ancient writings and observed in vegetable gardens practicing electroculture. Richard, the French champion, has attested to this with his record-breaking sunflower and beet yields achieved through electroculture. The first antenna worked remarkably well, even on potatoes. You mentioned yields of up to 11.8 kilograms per foot, totaling 39.5 to 40 kilograms from around 20 feet in your electro-cultivated plots. These results were achieved using the residue of the difference in potential coming out of your greenhouse, which generated 130 to 150 megavolts. You were already observing 1.8 kilograms per foot, without any additional amendments.
fait... Et là, c'était ouais. donc avec le résidu, hein, on va dire, de différence de potentiel en sortie de ma serre. D'accord. Donc là, il y avait, c'est avec 130-150 millivolts, j'observais déjà 1,8 kg par pied. À savoir aussi que je fais zéro amendement ni dans mon potager Ah oui. ni dans ma serre, hein. Je Ouais. l'ai fait tout au départ à l'installation et après plus jamais. Oui, Euh, on voit bien la terre là, elle est pas noire, hein, elle paraît plutôt claire. Une Tout terre à noire, fait. c'est une terre plutôt amendée, fumée. Là, Ouais. elle paraît Et, assez argileuse et et assez là, claire, hein. comment dire, c'est après récolte des pommes de terre. Donc la terre, elle a déjà été, comment dire, retournée. Ouais. Sinon, en surface, on voit bien, elle est très argileuse. Et comment dire, In my vegetable par rapport garden or in my C'est ce greenhouse, qu'on lit I dans did it les at the anciennes beginning écrits during de Saint-James installation, Christophorus, and qui est un never des again pionniers after du that. XXe siècle de We can clearly l'électroculture, see hein, that the qui a soil is développé not black, beaucoup de but produits rather de appears brevet, to mais be qui light and de ce qu'on appelle clay-like. After l'électroviticulture. Il disait harvesting que potatoes, the soil on has avait plus besoin already de undergone some fumier, plus, on changes. n'avait plus besoin de On the filtrer surface, it is les evident urets, that les the boues, soil is les clay and champignons au not bout de black, 5 ans. which aligns with the ancient Ça corrèle writings of avec ce que tu Justin fais. Si je Christophe, veux a interdire pioneer of tu electroculture in the stimuler 20th ta century. serre, bon, He ça me faudrait un emphasized the jeune qui importance of using effectivement more qui va manure and t'utiliser après copper d'autres on the techniques. vines to combat fungi. Tu n'aurais pas mis plutôt This la advice grille resonates with en historical hauteur quand tu l'aurais practices mis and plutôt dans le findings. sol. It is ouais, interesting ça that you c'est effectivement experimented sur with serre, c'est different pas possible. techniques in your Peut-être en greenhouse. extérieur, ça peut While être bien, some peut-être methods ça peut may être bien work pour des well cultures, outside, mais au such niveau as des placing the tomates, grid at quand ground je vois le level, résultat, it may c'est not pas be as gérable, quoi. effective Ouais. for Après, il y a tomato encore plants beaucoup à based on the expérimenter results sur le sujet, observed. c'est ça qui est bien aussi. Et là, Regarding tu the avais un autre cables, câble. you Donc, en had fait, tu two avais wires en bas de connected ton to the antenne, de ton copper tube tubac at the cuivre, tu avais base deux of your câbles. Un antenna. câble qui allait sur One cable was le linked to the système de grid tri system, en while the surface other et l'autre câble extended qui all the way partait down to your buried grid. enterré, c'est ça? This setup required Alors, 3 il wires y a to trois connect the fils, various grids c'est pas spaced trop 1 fait, meter ça va d'une apart. grille à l'autre. Donc Through Ah, c'est ça. les electroculture, grilles sont you were able espacées to de 1 observe mètre. changes and J'ai un measure câble qui differences descend in d'antenne potential with a et c'est voltmeter. celui-là qui va Although dans une there were grille qui no repart, initial qui va dans une autre grille, interferences, qui you will repart Ah, address dans une them autre later. grille, ok. etc. Your new D'accord. antenna Donc, successfully quand on allume created a l'antenne, c'est tempering parce que effect, but after several il y a une entrée years, qui est you noticed a l'antenne et decrease puis in voltage. c'est reconnecté sur 2 autres grilles. D'accord, ok, merci, super. Alors là, cette antenne donc fonctionnait, tu voyais déjà des choses que tu n'avais pas vues auparavant quand tu ne faisais pas de l'électroculture. Ouais. Il se passe bien des choses. Tu mesurais avec ton voltmètre aussi, tu mesurais des différences de potentiel. Par contre, il n'y avait pas d'ampérage, tu en parleras tout à l'heure, mais avec ta nouvelle Ouais, ça. antenne, tu as réussi à créer de l'ampérage. Il s'est trouvé qu'au bout de plusieurs années, comme tu me le racontais, la tension diminuait en fait, hein, donc ça pouvait être par exemple les arbres. On sait que quand les arbres ils grandissent et qu'ils se retrouvent plus haut pardon, que l'antenne, ben, l'antenne fonctionne moins bien. Ça pouvait être aussi peut-être que ça s'oxydait à 2-3 endroits, bien que tu disais que tu avais fait attention à qu'il y ait le moins d'oxydation. En tout cas, tu as travaillé à perfectionner, à faire une antenne, une nouvelle antenne, rajouter d'autres éléments. Et on le voit là, il y a plein d'éléments qui se rajoutent et que tu vas nous expliquer, s'il te plaît, Alain. On a une autre spirale qui a été rajoutée, on a d'autres brins plus fins, on a un petit panneau photovoltaïque qui ne crée pas du courant, qui part dans les légumes, mais qui alimente la spirale. Ce que tu Trees, vas as nous they raconter. grow taller, may end up taller than the Alors donc, antenna, causing the antenna to work less effectively. This could be due to oxidation in a few places, even though you mentioned being careful to minimize oxidation during the construction process. Despite this, you strive for perfection in creating a new antenna by adding various elements. These additional elements, such as another spiral, openwork, thinner wires, and a small photovoltaic panel, play essential roles that you will explain further. The base of the first antenna was retained and enhanced with the addition of new components. One noticeable addition is the very thin yellow wires that are extremely soft and flexible, allowing them to vibrate in even the slightest wind. These wires facilitate the transfer of electrons, promoting the exchange of electrons within the metal. Additionally, a solar cell creates an independent circuit to generate a magnetic wave, pushing any electrons present in the spiral. This design ensures that the voltage flows smoothly within the metal of the spiral, driven by the external circuit's electromotive force. To power the photovoltaic cell, it needs to energize something, such as an LED. However, in this instance, a buzzer was chosen for its distinctive properties. The buzzer of the 60s, based on quartz,
has unique Est-ce que c'est... characteristics that set it Pardon, apart from modern electronic buzzers. The properties of quartz make it a specific and intriguing choice for this application. Regarding your question from the 60s, devices containing such buzzers can still be found today, including in older household items. These buzzer components have a nostalgic charm and are reminiscent of a bygone era. Comment dire, les buzzers actuels sont des buzzers électroniques sans intérêt, je dirais. J'ai choisi un buzzer des années 60 qui est à base de quartz. À savoir, les propriétés du quartz sont quelque peu particulières. Pardon, excuse-moi. J'ai plein de questions, je vais pas toutes les poser, mais j'en ai juste une là avant que je l'oublie. Des années 60, on le trouve Par là. si on veut. On les trouve Si dans on de veut... vieux appareils chez Emmaüs, par exemple. Ouais, mais tu le trouves où? Dans quel type d'appareil, s'il te Alors plaît? moi je crois que c'était un téléphone, un vieux téléphone là avec les touches qu'on tourne en rond là. D'accord, et c'est du quartz, c'est un petit appareil en quartz, c'est ça? Alors c'est un petit cristal de quartz qui est posé sur la membrane et dès qu'elle est soumise à un courant, elle se met à Bien. vibrer. D'accord, Voilà. Et ok. donc c'était les premiers buzzers de l'époque. D'accord, À merci. savoir que le quartz, lui, quand on lui tape dessus, il génère une décharge électrique et inversement, quand il est soumis à l'électricité, il se met à vibrer. C'est Ça, l'antenne de ça, MacGyver en fait, je veux dire. Mais je te reposerai des questions après, je te laisse finir, pardon. Ouais. Alors la particularité du quartz, hein, c'est comme là, comme sur l'image on peut voir, sa vibration, elle est audible hein, et elle est mesurable. J'ai pu la mesurer de 200 Hz à 22 000 Hz. Elle est elle est pile poil contenue dans ce qu'on appelle le chant des oiseaux. Et suite à la lecture d'un post qui est paru sur le groupe appartenant à Yannick Van Dorn, la comment dire la les- le Please, I have an old Le chant telephone des with oiseaux rotary est dial vibratoire. keys. It is a voilà small bénéficie quartz du device chant des placed on the oiseaux membrane. When sur les subjected to a végétaux current, it semble starts to être également vibrate. mesurable. These were Et the donc first buzzers of their le time. fait de Quartz, savoir que when mon struck, buzzer était generates an compris electric shock and vibrates when dans la plage de subjected ce to champ, electricity. j'ai pensé The qu'il Mauver pouvait antenna is être based on this bénéfique. principle. Je l'ai vu The aussi avec le particularity of comportement des quartz is oiseaux, that its puisque dès lors que vibrations le are buzzer s'est audible mis and en fonction, measurable. j'ai I vu measured it from l'oiseau 200 Hz to commencer 22,000 Hz. à It s'installer is dans les contained arbres in what is known as proches de the mon field of antenne, birds. à se Following a poser sur post ma in scène Yannick et Worm's même group about how the j'ai singing of filmé birds un affects nid dans la plants, I scène, chose que realized that my j'avais buzzer jamais falls within the jamais range of this faite avant, field. au point même Observing the qu'ils ont bien behavior détecté of que le birds masque confirmed c'était this, mon as they antenne. settled near my Voilà. antenna and even built a toujours nest in est-il my que greenhouse, on voit which I bien had que never seen before. voilà, However, they il y a also une started correspondance. nibbling on my tomatoes, Donc, which was less pleasant. à part The ça, electric field generated also produces a magnetic field. The coil on the antenna accelerates the voltage circulating within it due to the field generated by the 2.4 V. This energy is artificial and does not interfere with my crops. The coil solely generates a magnetic thrust. In the first image, the current direction is shown with a normal antenna and coil. The coil is clockwise. Another coil is added on top to enhance the magnetic field. Elle ne sert qu'à générer une poussée magnétique et absolument pas électrique. Bon voilà, tiens justement le procédé. Donc on a en première image le sens du courant, voilà, qui est avec une antenne normale, avec la bobine. Donc là on peut noter que la bobine elle est en sens anti-horaire. Donc j'ai la deuxième bobine qui vient par-dessus. Pour qu'elle puisse générer un champ magnétique, il faut obligatoirement donc qu'elle soit alimentée donc par une cellule photovoltaïque. La voilà. Et pour que la cellule photovoltaïque crée le flux d'électrons, il faut un consommateur. Et donc on a le buzzer là illustré avec le petit oiseau. Les images d'en dessous montrent bien justement ce qui se passe. C'est qu'en fait dans la circulation d'un courant, on a la génération d'un champ magnétique qui vient s'y superposer.
et c'est ce champ magnétique qui vient agir comme un peu une crémaillère sur les électrons du courant comment dire, qui circule dans une bobine intérieure. Et donc on a une poussée. À partir de ce moment-là, à partir du moment où elle a été en fonction, j'ai rehaussé la tension qui était de 280 millivolts, elle est repassée à 380. J'ai eu un gain d'à peu près 100 millivolts. Donc là déjà, je me dis c'est bien, j'ai pu rétablir ce que j'avais perdu. En plus, j'ai pu mesurer des ampères. Alors, des So it ampères, must be powered by a photovoltaic cell. The photovoltaic cell creates the flow of electrons to a consumer. Here, we have the buzzer illustrated with a little bird. The images below show exactly what is happening. In the circulation of a current, we have the generation of a magnetic field that is superimposed on it. This magnetic field acts as a steering rack on the electrons and the current flowing in an inner coil. From that moment, when the voltage was increased from 280 megavolts to 380 megavolts, there was a gain of about 100 megavolts. This improvement reinstated what was lost and allowed for the measurement of amperes, which were around 0.1 or 100 mA. While this may not be sufficient to power an LED, it enables the current to travel further and provide energy to a 36 square meters greenhouse, with a surplus that can be used to power outdoor rows. Adding 12 meters of outdoor row to the greenhouse with just one antenna avoids the need to multiply antennas. For someone less experienced in antenna construction, the flexible galvanized steel tips are used to ensure vibration and connectivity. The wires are carefully secured in place, with the spikes directly attached to the copper mast. The aluminum antenna with 6 zinc tips was initially isolated from the copper. The new flexible galvanized steel tips, highlighted in yellow, are now directly connected to the mast. Donc voilà, mais les pointes, elles sont fixées au mât, directement. Au Donc mât de cuivre. les pointes sont directement au mât de cuivre Au parce mât. que de ce que je me souviens, le premier réseau que tu nous expliquais tout à l'heure, donc l'antenne en alu et avec les 6 pointes en zinc, elles étaient isolées du mât en cuivre, hein, c'est ça. Hein. Oui, Mais là, tout à tu as fait, rajouté des nouvelles pointes souples en acier galvanisé, en jaune, là, qu'on voit, qui, elles, sont connectées directement au mât en Copper cuivre. to the M that was the most accessible since I had been able to access the upper bouquet since he. It is plugged in and insulated in the tube. So anyway, here I no longer have access to it. The spikes that I have added, I added them to my OK. The more spikes we put, the more posts there are. Like in nature, the more peaks, the more advanced facts there are. They are even more flexible than the others. So you said it is even more stimulated with the wind and this famous photovoltaic panel. You could say, oh, but in fact, it is no longer with natural energy. He creates an artificial system that sends it to his plants. But in fact, your photovoltaic panel is not connected to plants. It is a circuit that is independent. In fact, this mini photovoltaic panel is connected to this famous coil. At the bottom, finally, the end of the coil is connected to this famous quartz buzzer. It is a quartz that you recovered. The objective of these electrons, which are created, how to say, diffused by this photovoltaic panel, is to do another push for this coil that brings you your amperage. If I understood correctly, the current that circulates generates a magnetic field. It is this magnetic field that influences the antenna circuit by pushing it, making it go faster. It pushes, and that's all. There is only the magnetic that comes into contact with the antenna. Because I am not an expert, but is it a link with the induction? These things? Ah, yes, it's exactly that. It's the principle of induction by how to say, the electromotive force. Anyway, everything we say, if there are people who are into it and want to help improve all of this, we are welcome on a lot of optimizations and perfecting. Today, it is one of the most advanced antennas that I know. You must have spent dozens or even hundreds of hours to implement all this. I think it's great, and anyone who wants is also welcome. Hey, that's it because I have taken lots of notes. There are still things to do,
In fact, Mais voilà, largely. et But qu'est-ce que tu veux hey, dire ensuite? it's Tu peux already faire un good. quartz, que tu And what récupères do I mean le téléphone, next? c'est un simple The little quartz, quartz et du coup, buzzer that you get in the phones is a cette simple énergie créée par le quartz. panneau So photovoltaïque est this là pour energy faire vibrer created ce by the quartz, j'ai bien compris, photovoltaic donc pour panel faire is des there to effets make this vibratoires. quartz Et vibrate, juste if I quelques understood vibrations sont dans correctly, une to plage make de fréquence vibratory qu'on retrouve dans waves. les vibrations des chants d'oiseaux. Voilà. Effectivement, les chants d'oiseaux, on le voit sur la thèse de Yannick Van Dorn, l'ingénieur agronome, influence de fréquences sonores variables sur la croissance et le développement des plantes. On voit que Tout le à fait, chant voilà. des oiseaux stimule la croissance des végétaux, stimule la formation des stomates, etc. Et donc, tu as cette vibration qui est transmise aussi dans le tube, presque en cuivre. Oui, alors, comme j'avais ce buzzer à disposition, j'aurais pu le mettre dirigé vers le... Vibratory waves are in a frequency range that is found in the vibrations of bird fields. The agricultural engineer observes on Yannick Vorn's test the influence of variable sound frequencies on the growth and development of plants. It can be seen that the champ des oiseaux stimulates plant growth, simulates the formation of stomata, and so on. This vibration is also transmitted in the almost copper tube. As I had this buzzer available, I could have placed it on the outside. However, I decided to stick it directly against the mât. While this vibratory rate is in the range of vibration, it could possibly cause something. I cannot hear it myself due to my age, but my 19-year-old daughter can perceive it. The birds obviously can also hear it. As it is directed directly against the mât, we have this frequency vibration that goes into the mât. Does it influence it or not? I cannot say. I don't think it can be part of an electric field, but I am not sure. Perhaps the hardest thing to accept in electroculture is not understanding everything. There is still much to understand, discover, and explore. Even though I am a novice in the construction of this antenna, it is quite simple to design. I have added a small photovoltaic panel and a small LED to illuminate the alleys. The spiral consists of 7 sphere and is made of copper. It is a simple 1C copper electrical wire with its own duct. In this case, I did not measure the length since the goal was to cover the coil underneath. The magnetic force is basically useless. The end of the cable is connected to the buzzer. For further information, people can contact you via email. Donc sensiblement la même longueur, mais c'est sans importance puisque de toute façon, à part amener la force magnétique, ça sert à rien en gros. Hein. D'accord. Et ensuite, c'est le bout du câble, il est connecté à ce fameux buzzer. Après, si les gens ils veulent en savoir plus, ils t'écrivent, tu as un mail, comment on peut te contacter en fait Alors c'est un peu particulier parce que comme j'ai été banni de Facebook, même si on va sur Divergence, je pourrais pas y répondre. D'accord. Et puis donc du coup Messenger effectivement c'est pareil, ça ne marche plus. À savoir aussi qu'en ce moment I won't be able to answer it well. Messenger actually, that's the same as that. Works more. Also know that at the moment, Divergence is already being dismantled. It's an advanced dismantling process since I'm moving. I'm in the process of re-equipping a new 3,000 square meters garden and renovating a new house. Okay, yes, you are very busy right now. I have very little connection time, to be honest. It's very rare, so I'm very likely not to answer. We are lucky that today you share all this with us. I also know that in the beginning when I saw your interest, I tried to contact you many times. It's true that you were very busy and I didn't get much response. The day you answered, I was so happy. Now, it's really great to be able to share all this together. After, it's not over because as I'm reinstalling the entire vegetable garden, I will take some time to share the installations, the evolution, etc. So, I will necessarily come back to you and to you lay for the assessment of my installations. You have to give me a little time because I really am in the midst of an upheaval. Is what can be done. I take the opportunity to talk about it on the channel because I had the idea to do a YouTube live stream that I still haven't done. But we could also possibly do a live stream from time to time if people have any questions about your antenna or other systems. The towers or other systems can also be answered live. Maybe different questions, that's what you want to give yourself a monthly appointment or every 15 days at a given day and time. For me, it would be the most effective since it's programmable. In this case, yes,
It would be perfect. Génial. Et là, on voit Now que we maintenant, can tu see peux that we are having trouble right now. D'accord. This is the point where all the teats are connected. What does the little blue cable with the domino at the end have? That's where the Demagiri set connects. Know that the antenna is completely isolated from the ground. It is attached to my greenhouse with some isolated stuff so that I could connect it to the vine or to a wire of the vine. For example, yes, of the vine. Ça, je pourrais If I have a te faire vine des fence outils, with galvanized wire, I can connect the antenna to it. exemple, oui. I can do experiments too, or in truth, we can connect everything to it since. Galvanisé sur cette vigne, je peux connecter l'antenne dessus, je peux faire des expériences aussi. Oui. En vérité, on peut tout y connecter, puisque moi j'ai aussi connecté ce qui vient, comment dire, plonger dans de l'eau et du coup servir à dynamiser mon eau. Ok, ben, on va y venir. Ça tombe bien, ça permet de faire la transition. C'est que donc toi, tu as fait des connexions avec cette antenne sur ta serre, tu as fait des connexions sur des rangées dans le sol, tu as fait des connexions avec de l'eau aussi, où tu t'es basé sur les recherches de Marcel Violet, Le secret des patriarches, Ouais, où exactement. il informait en quelque sorte de l'eau, l'eau qui est comme I also connected a device that allows me to energize my water. Well, we'll come to that. It's good that it allows you to make the transition. You made connections with an antenna on your greenhouse, connected on your rows in the ground, and connected with water based on Marcel Violet's research, The Secret of the Patriarchs. This research informed the water, which is similar to drawing a parallel with a computer being capable of capturing and retransmitting information. With C's electroculture systems, you connected your antenna, which we can see at the top of the eave, connected with carbon tips in the water directly. You conducted experiments with all this on germination in your aquarium, and even mentioned drinking it, but let's not dwell on that to stay on the topic of plants. It opens up lines of research and opportunities for further discussions. Can you explain how this additional installation helps to understand why you needed a measurable high blood pressure? You mentioned giving it several applications, such as massaging the outdoor garden and dynamizing the water. The principle is simple. You have an electrode, your antenna plugged into an electrode that passes through the water and exits through the other electrode connected to the ground. This forms a basic circuit, as simple as plugging in a bulb into a socket. Instead of electrodes, you used pencil leads to avoid poisoning, such as copper. In case of voltage spikes, there could be an exchange of electrons, leading to drinking water contaminated with copper. Carbon is neutral, so you used carbon, specifically Mines 2H, as it is harder and less fatty than HB. This choice prevents black residue on hands, unlike HB. You could also explore other options like carbon fiber, which you tested in your vegetable garden successfully. Et du coup, se retrouver à boire une eau cuivrée. Donc j'ai pris le carbone, qui lui est complètement neutre. Là, j'ai utilisé des mines 2H, parce que le 2H est beaucoup plus dur et moins gras que le HB. Donc si le HB on le touche avec les mains, on va avoir les mains noires, le 2H il est beaucoup plus dur. Alors on pourrait trouver autre chose aussi, peut-être même en fibre de carbone, ça pourrait être intéressant, puisque j'ai aussi testé ça dans mon potager. Là en l'occurrence donc c'est les mines de crayon et ça marche très bien. Là ce qu'on peut voir dans une bouteille c'est de l'eau de robinet que je dynamise, parce qu'en fait c'est pour ma consommation propre. Voilà. Je dynamise également un autre récipient qui est un vaporisateur, où là j'utilise des électrodes d'aluminium. Je suppose que tu... C'est celui-là? Non. Non, bah c'est le truc blanc qu'on voit derrière. Donc peut-être t'as pas l'image, mais là le pot blanc qu'on voit What derrière. can you see in a bottle is tap water that I dynamize because it is for my own consumption. Here, I also have another container, which is a spray bottle where I use aluminum electrodes. I suppose you are seeing the white thing we see behind it. Maybe you don't have the image, but the white pot that we see behind the bottle is a 5 or 10 liter spray bottle. I know even more, in which exactly the same thing plunges, but there is a copper lamel. Since the copper is no worse than anything else for the plants, maybe even beneficial due to the fungal aspect. This water is used when I plant at the beginning to promote growth and also for spraying.
In cases of mildew, I have seen on my feet, I took the sprayer and sprayed on them. Some might think it's crazy to put water on leaves or a tomato plant, but I did it with dynamized water, and I can assure you that the mildew stopped dead. Not even 2 centimeters more, it stopped dead. The only time I've seen this abrupt stop principle was by using Bordeaux mixture. No, not the ready-made one, but with bicarbonate, thank you, baking soda. It changes the pH and directly blocks everything like mildew, and so on. I had the same result with the dynamized water, dynamized by the antenna, but you also have the copper lamels in the water that you do not consume. Maybe this information about copper, in addition, which enhances the fungal aspect. That's why I decided to spray, and it worked. After knowing that it's the same water I use, it's rainwater in the spray bottle since it's for plants, no big deal. It's about the seedlings after several years of experience. You gave us feedback that with this dynamized water, when you watered the seedlings, you had a better rate of germination, faster germination also. So, I got used to always letting the largest seeds, pumpkin, chestnut, etc., soak in water. D'accord. Et sur les semis, après plusieurs années d'expérience, tu nous as fait un retour, hein. Tu t'es rendu compte qu'avec cette eau dynamisée, quand tu arrosais les semis, tu avais un meilleur taux de germination et tu avais une germination plus rapide aussi, c'est ça? Ah, carrément. Alors du coup, j'avais pris pour habitude de toujours laisser tremper les graines les plus grosses, hein, citrouille, potimarron, etc., dans de l'eau, un jour ou deux avant de les mettre en plantation, en fait, pour les faire germer. Et un jour, j'ai essayé de l'eau dynamisée, hein, tout simplement, et j'ai vu que ça germait beaucoup plus rapidement. Depuis, c'est devenu une habitude, donc je ne le mesure même plus. À la limite, j'ai presque oublié le temps de germination standard, normal, sans eau dynamisée. Et là, j'ai voulu le partager, donc j'ai fait l'essai bien différencié entre un trempage dans l'eau dynamisée et un trempage dans l'eau normale. Et le résultat, hein, on peut le constater, hein, il est visuel. Hein. A day or two before planting them, I actually soaked them to get them to germinate. I tried watering them to energize, and I noticed that they germinated much more quickly. It became a habit, and now I even measure it to the point where I almost forgot the normal standard germination time without energizing them. I wanted to share the test results where I differentiated between soaking in water to energize and dampening in normal water. The visual results were clear. The seeds that had been energized sprouted more than the ones that were not energized. To explain, you have an antenna connected to a pencil tip or a copper tip that goes into the water. Another copper wire is connected to serve as the anode and cathode. We can't talk about electrolysis since it requires 1.2 V, and we are working in millivolts. It's crucial to have this connection output to the ground. You mentioned the effect of electrolysis on water. You also observed enhanced vegetation in your aquarium with this water. You mentioned a peculiar observation where your glass bottle with water did not freeze despite the freezing temperatures. This phenomenon cannot be explained easily, as typically water would freeze under such conditions. It's interesting to note that the water remained unfrozen at -6.5 degrees Celsius. This anomaly points to something unique happening within the water that prevents freezing. These unusual occurrences may seem strange, but through electroculture, we are beginning to see things that were previously unseen. It's a fascinating field that sheds light on phenomena we may not have understood before. Et là, on a bien la preuve qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe au sein de cette eau, puisqu'elle ne gèle pas. Du moins, à -6,5, elle n'était toujours pas gelée. Alors, je peux pas l'expliquer, hein, je l'explique pas. D'accord. Ben ouais, c'est vrai que ça paraît étrange, mais avec l'électroculture, c'est qu'on se met à voir des choses qu'on voyait pas avant, en fait, hein. C'est des choses un peu C'est pour ça que je dis, carrément hein, différentes. c'est ce qu'il y a de plus difficile, là, c'est de pas réussir à comprendre, hein. Il y a des choses qu'on peut pas s'expliquer. Donc là, ça c'est très dur pour quelqu'un qui est un peu comme moi, très cartésien, technique. Là, du coup, faut accepter d'ignorer des choses. Super. Et dans ton aquarium, qu'est-ce qui s'était passé alors avec cette eau rapidement?
Alors j'ai fait des essais parce que dans mon aquarium j'ai des plantations aussi, hein, et et du coup, je mettais l'équivalent d'un verre tous les 15 jours, 3 semaines, ou des fois même pas que un mois, hein. Et, euh, et j'ai vu la différence, c'était colossal. En fait, je passais mon temps à devoir ouvrir mon aquarium et à couper tout ce qui commençait à dépasser de l'eau. Euh, C'était en fait comme The une most difficult électroculture thing is comme to dans la serre, understand that mais there are some dans things that l'aquarium. can't be Et explained. résultat, ça devenait This une can be jungle. challenging for J'étais someone who is obligé, very bah, technical and tous les Cartesian. week-ends, It d'y accorder requires une heure à accepting the couper unknown and là-dedans being avec open to mon savet, mysteries. tellement, I tried tellement using c'était difficile. dynamized Donc water in j'ai my arrêté. Ça aquarium doit because être I un also have moment. plants in it. C'est I pareil, would add c'était some every trop de 15 travail days en to fait, 3 quoi. weeks, sometimes Ouais, je even vois. once a month. Par Super. contre, Mais au ça, I niveau noticed a des... significant J'avais des difference. platis. I spent a lot of Là time aussi, alors c'était maintaining my des aquarium, platis de cutting plastique. off anything that Là, grew ça too prenait aussi much. la différence, It hein, was c'est like que au départ electroculture in a j'avais une serre. greenhouse but in an J'avais même aquarium. été amené It turned à into a devoir, jungle, parce que ça fait requiring me des to années et des spend an années que j'ai hour des every aquariums, weekend cutting and j'étais clearing amené it. à régulièrement After 6 rajouter de months, nouveaux I had to poissons stop parce que because it il became y avait too de la much work. dégénérescence, I also ça have commençait some à être platypus fish in tordu the et tout aquarium, ça, and the ou même difference was ça, incredible. ça mourait quoi. Initially, I Et, had et about là, 10, but d'une within dizaine, 6 dans months, l'espace de they 6 mois, multiplied to 60 or j'ai dû passer 70. à 60, Even 70. after I stopped using dynamized Et il faut water, savoir que the j'ai fish arrêté continued to de thrive. dynamiser dans mon This aquarium, ça fait transformation made me wonder je if crois que there ça was a fait 6 mois. genetic component influencing their growth. Voilà, il y a I quelque have a chose qui question m'a about apporté un beeswax truc, capacitors. Do et you puis, use bah them in your voilà, c'est setup? resté. I Alors, don't use est-ce que them, ça as s'applique my à des gènes focus is on the Est-ce que electro c'est des circuit gènes rather Y? than J'en sais magnetic rien, components. mais c'est vraiment j'ai une Beeswax has the question. unique Merci. property of being a Ça, good c'est génial, mais est-ce insulator que and a tu as un frequency condensateur filter. It à cire selectively d'abeille quelque allows part certain qui va nous faire wavelengths to cire pass dans pas du through, tout, hein? potentially Ok, benefiting ok. living J'ai organisms. My effectivement, system is designed around this comment dire, principle, je sais que emphasizing the importance of en fait, frequencies in la supporting particularité de life. la cire, c'est que c'est un très mauvais condensateur, mais par contre, c'est un filtre de fréquence. C'est-à-dire qu'on peut y mettre un paquet d'ondes colossales, ce qui en ressortira au travers de la cire, c'est une sélection de longueurs d'onde et qui seraient a priori les plus bénéfiques pour le vivant. Donc, étant donné que je suis basé essentiellement, toute mon installation est basée essentiellement sur comment dire, le circuit d'électrons et non pas magnétique, donc la cire d'abeille n'y est pas introduite, elle n'entre pas en compte. D'accord, ok. A bee is Super, not c'est introduced. It génial. does not come into account. Merci pour tous ces Okay, partages. Je that's pense que great. là Thank you déjà for all pour these une shares. première I think that, vidéo, for a first video, c'est bien, it's ça good. permet aux gens It allows voilà, de people to comprendre understand this cette antenne, antenna de and see voir how to build it, comment la and how it conduire, works. le We have fonctionnement, different on a dit un feedback, retour and we d'expérience, can on voit clearly qu'il y a see des that there are effets effects on les plants and even végétaux, on the voire water. même sur l'eau, c'est This là où on a opens the plus way to a d'avancées. large Il y a number grand of nombre de searches for recherches pour les enthusiasts to capturer, even quand dynamize on veut tanks. dynamiser des Why cubes d'eau, pourquoi Passon? pas, hein. In En fait, fact, that's ce what's qui est good bien about avec l'électroculture, je electroculture. trouve, c'est que I think that the les fields champs of d'investigation, les investigation, recherches sont research are illimités, on a unlimited. toujours à We always découvrir, have to partager, à discover, to expérimenter. share, to Si ce experiment. format, voilà, If vous this plaît, vous a format is plu, well liked, ben thank you merci de for le dire en saying so in the commentaire. Si vous comments. avez des questions If you have aussi, any merci de les questions, mettre en also, commentaire. Et thank you puis for pourquoi putting them pas in à the l'avenir on peut comments. refaire ce type And de then, format si why ça not vous in the plaît, future, we faites-le can nous redo this savoir. type of format Alain, if you si like. tu as des choses Know us. à rajouter, c'est avec grand Alan, plaisir. if you have anything to add, Et pour it's with conclure, great merci. pleasure. And to Et conclude, là, en thank you. l'occurrence, avant de te Well, remercier, here, on in remercie this la case, femme apart permafuture from pour, thanking you, déjà pour hey, le lien thanks aussi Permafuture entre for already for the l'électroculture link et la also between permaculture, electroculture and puisque c'est quand même deux permaculture since domaines they are qui, still two qui fields travaillent that dans work in the l'intérêt land vivant of living et and which are qui difficult to sont reconcile, conciliables apparently, apparemment for pour many. beaucoup. This link Là, is ce lien important, and I think it is really welcome and it was et missing. je trouve qu'il est So in vraiment that, bienvenu I thank et you, c'était manquant. Loy. Donc, I en thank ça, you. je te remercie de Also, Je everyone remercie for the aussi tout le monde attention pour you l'attention paid. que vous avez prêtée. Et That's it. voilà. Well, Ben voilà, that's c'est great. génial. Ben merci, Thank you, merci Alain, Alan. merci à tous. Thank you, everyone. Plein de bonnes choses, Lots ouais, of plein de good bonnes things here. Lots of expérimentations. Vous avez good d'autres experimentation. vidéos aussi You à also have regarder. other Je vois qu'il y a videos la to playlist watch. électroculture Go to the sur electroculture Supermax. Vous playlist avez on d'autres vidéos sur les Permafuture. antennes pour vous Do you have aider other pour tout videos ça. on antennas Aussi to help sur you le site build de all Yannick this? Van Dorn, il y a Also, plein on d'informations. Yannick Voilà, Van on Dorn's vous site, remercie. there's a lot On of vous dit à information bientôt, plein de here. bonnes choses et We voilà. thank you. We will tell you lots of good things soon. Goodbye, goodbye.